match list 1 and 2. List 1, Young's modulus, compressibility, bulk modulus, Poisson's ratio. எல்லாமே ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் சாலிட் இந்த சாப்டர்ல இருந்து இருக்கு. லிஸ்ட் கொடுத்துருக்கு, அதோடைய ஃபார்முலாஸ் கொடுத்துருக்கு. ஓகே, ஒன்னா நம்ம பார்த்துடலாம். யங்ஸ் மாடுலஸ் எஃப் பை ஏ இன்டு சேஞ்ச் இன் லெங்க் பை ஒரிஜினல் லெங்க். ஸோ இது ஆன்சர். ஸோ ஏ கரஸ்பாண்டிங் டு 2. Okay, this is the Young's modulus. Compressibility is nothing but reciprocal of bulk modulus. So bulk modulus change in pressure by change in volume, original volume மேல போயிரும். So compressibility reciprocal வரதுனால this is B is nothing but 3. அடுத்தது bulk modulus change in pressure by change in volume by original volume minus வரும். So this is the formula for bulk modulus. C is nothing but 4. And D, Poisson's ratio, நமக்கு தெரியும், latitude strain to that of longitudinal strain, del D by D divided by del L by L. So this is sigma. So D is nothing but 1. இந்த option தான் correct. So the option correct is 2, A is nothing but 2, B is 3, C is 4, and D is 1. Fourth option is correct.